Katundu uyu mumapanga ndino. Taonese na Malawi kuti katundu uyu kodi ndi ndalama zingati? Yo katundu uyu anali kupanga ini. Ngati amendani mmanja. Mene ndimapanga 7,000. 7,000. Khala ngati obwerawo. Ama tipasa 15,000. Obwerawo. Kumuzona ndo akamakwera kapirika azikhala kuti ndodo manja. Nthawi akupezani pa mulungu zita. Zofunika. Zikomo kwambiri chairman. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, Inu Times 360 Malawi is the place. Welcome to this premiere, the very first of its kind, the very first of many. Even in the program, Uncovered. Uncovered is a program that's going to be dealing with the iconic places in Malawi. Malo mwenditu kumalawi kuno mukuyenera kwa dziwa ino. Mayo kuno tili kuzomba. And ladies and gentlemen, my name is DJ Jean. Lobada nalo ndi Lusungu Manda. And program imene izikhala pano pa Times 360 Malawi pa YouTube page pathu pano koma mai ine ndikulumira modesanka. Maona kudusa muzinthu zambiri kuti iniyo musangalale limodzi ndife pa Times 360 Malawi. So lero tinakale kuti tili kuzomba kumeneko ndithu when you talk about zomba maona kale imene video imayambira. Malo amene wawankhani za vegetation. When you talk about going green, when you talk about being green, zomba ndi mapanga represent. Zomba nkhani za maonekedwe abwino aneja ndithu inu. Imayipasa fire nthawi yapo. Ndeti nana kuti inu tikala bwanji fe kumakamba za kuzomba kubwera kusajambula kuzomba kuno kuti inu mudziwe malo amenewa tisanabwerese munthu ofunikira kwambiri. For all those in Zomba, they know him. Malawi knows him now. Inamulandira ndi manja awiri. Ndipo amene iti tusali yekha so yafani team, a duo of two incredible people who have managed to make the music industry more exciting as of late. Ladies and gentlemen, today I'm going to be with Trappy Beats, Komanso Sizo. On another level, nyimbo za tumumbe la radio, celebrity status, my haters outside you, alipanja kuno kuzomba and nitu inuyo ngati mwafika pano pa osaiwala kupanga follow Times 360 Malawi, mupange subscribe to our YouTube channel kuti ma program asamakuponyeni inuyo ndithu muli ndi ine pano ndipo tili pano ufuna kucheza nawo zinthu zosiyana. It's going to be an exciting one, so ladies and gentlemen, stay tuned. Times 360 Malawi with Uncovered. So, ladies and gentlemen, mwaona kale kuti pano pati ndi anyamata athu amene wa Trappy Beats Komanso Sizo. Program yake ndi Uncovered pa Times 360 Malawi. Ndena nakale kuti ndiyo yamba eti. Okay, tisanape patali. Inu mukudziwa kuti mwachita kumva ndiyo yamba imene iyi. How does it feel? Kuti tachita kuchoka blanta kuchoka kubwera kuzomba kusacheza nanu. Ndikanga muchoka mnali kunchito, takubani kunchito. Inuso mnali kunchito. Mnali sonkati, mnali within. So how does it feel ndithu kuti inuyo mwafika pano pa program tukuyamba koyamba and we wanted to start with you guys. How does it feel? Very excited, happy with my guys. You had to come through from Blanta to here. Very excited. Tachita kumeneko. Ma vibes ako kufika koneka day palizoluma luma chanchani. Mwazona zikumazooneka kuti zilipo zambiri. Kumali anthu amazona ngati amene angona mizira koma itu tikulola kulumidwa kuti no msangale mwapesesa. So Trappy Beats and Sizo, it's without a doubt you guys have taken over the Malawi music industry. I don't know ngati niyo mwina asumu kudziwa koma as far as we know you have taken over because you have consistently released back-to-back hits. And mastage anthu akangoti guys kubwa Trappy Beats ndi Sizo yomakhala kuti azimaya achasukuti ali bwino payepopo azibambo achasakulaso azimaya azipita kushow okha kwachema koma ndithu. Ladies and gentlemen, to program yake ndi imene ya Uncovered right here on Times 360 Malawi. Ndine DJ Jean Lojera limenelo dzina langa Lusungu Manda. Ndithu pano ndithu ni Trappy Beats Komanso Sizo
oyimba ni maproducer akuno kuzomba tabwera kuzomba ndithu kuno ku Mulunguzi Dam kumeneko komwe ndithu ikofunika kumabwera ka picnic kachani kauma ngokonda zinthu za natures kubwera ndithu kuzalemba kaya kanyimbo kaya kabuku kaya zomwe kuganiza malo abwino kwambiri ndeti makamba nkhani ndithu yoti monga the youth the part we can play komanso as artists now kunena kuti anthu ayama kampeni ndi nthawi yovuta kwambiri yomwe maartist amathaso kugwiritsidwa ntchito kuti azithamanga za ndalezi mafana amaoneredwa kwambiri kuti angasongokhala hayi kuka 20 pini tatiyo komengeza kuti mpaka takomwe kunzuzu nkhani yake kuthamanga zomwezi so what is it that the youth can do that you believe could okay we can protect ourselves as the youth kuti munthawi imeneyi we can do things that can actually develop Malawi? What can you suggest? All right. So Trappy talked about Ukani Mahabwe. Yeah. And the tribe hub. In the gonna kuti as artists, Ukandi initiative yomapunze sana about the music business. Because industry and hambi sama investesa. Okay. And a lot of the youth hamangona ngarukuti just like that. Okay. When you make a song, we play up TV, basi. DJ Chika kangoika pa radio, wachuka. So they need to know kuti in the process, pangono. Zinthu zimavuta ndithu. Zimavuta. Zimavuta. Inonso zinakuvuta kwa zaka zambiri ndithu. Siri nangofikira kuti basi chifukwa sinichula zina koma alipo ma upcoming ene ake ni ma upcoming ibe koma anayamba kuimba ine sanayamba olo secondary koma mpaka lero ndi ma upcoming nde sizophwekadi. So what do you believe kuti okay kuphunzitsana za nyimbozo how can that help in this kind of era? The stuff to do about kasefere kan drama. Okay. You know, retirement plan. Fuck music it balibe zoti winakazabwera kuti amwene mwaimba 12 years pension yanwe umene wazipanga weka. Mapolice kunje koma. I would mutual chance. So as an artist you need to know when I've made money I need to save. Masako ndi alimbwe. Exactly for a rainy day because sikuti nthawi zonse zikhala kuti uli bwino yayi. Kainake sisimazayenda. Sikuti anthu azingoyemba daily. Sikuti atizaganiza kuti atizongo mmene mukuonera kuzangonenga phone yanga basi. Yo, it's DJ Jin. Pa nyimbo yatheka. So akona kuti achinyamata zilani azizeziwa kumaphunzitsana kuti so business imafunika munthu umayendesa mwadongosolo apezeka ma artist ena mwina warumizira ndrama kushow kuja osapitako kumazonongera image so kuti utenga usiwa oyamba kumene okha komanso akulu azitsa kudziwa kuti ali pampeni nawo. Nde what you trying to say is okay in this time nkhani yake ndi yomwe jamani Trappy kuti ukakhala nchochita it protects you from some things that can be avoided. So si chili chonse chomwe chikuoneka ngati kuti nchosangalatsa chobweretsa ndalama chili chinthu chomwe chingakuthandize. Tikambaso nkhani yovuta kwambiri nkhani imene ndisakunamizeni ndi nkhani yoti ndiyovuta kwambiri kwa maartist akulu komanso maartist ang'ono. Now kandizoonadi asizoona koma we have scenarios kuti maartist kuchuka amene acha anayamba serani kapena amene acha nasamba pena pake ndeno mwana mwachita nokha mana ure industry yachi bwana munavutikapo nde all of a sudden mwachuka fukani kulupe ena ake akukhala komwe ali kumaminyesa dzacha pamtima kuti ina maartist amene nasamba pena pake magaya ameneyo mpaka la times kochoka brand akwasada kuzomba ichilipo chomwe anapanga mafana ameneyo iniyo. Okay, in such scenarios knowing kuti you put in hard work, what's the message for people who believe in things like those? Pray. Ndina nori mapembera ndithu amipingo yoti mumapita chalichi pray sikuti ndi hard work yokhamininga kupusha komanso you know belief kandi wensilamu kandi wesda kandi wenkristu kandi we wabuda munthu umakumana zambiri so sinkhonde ine singakhale ku physical exactly mafunga matheka ndithu muno bwino mwa clean bwino nde munenetsa pano pa times kuti inuyo ndrama zanu ndi za clean chifukwa sikuti tu ndi kuimba kokha kuchuka kokha kwabweranso ndrama nanga cheya taoneni ndithu lero tsiku labwino ngati lero kazuwa kali pano ali mmashedzi chanja zikuoneka za anthu andalama ali zinthuzi timadola maso kuti timadola maso zikuoneka maklasi amanyado so. And now I believe in people who are very open, and I like that you guys are open about it. Okay, ngani imeneyo sikuti ndi kuyamba kumva zinthu ngati zimenezo kuti aujaje kangati anapanga zakuti ngani yake mana uli palibe kuzungulira kulibe kuti ukakapakira yake shortcut to success palibe koma ndiyofunika ndithu kukulimba mtima. This gets us to you now. Iweyo ndithu umapanga produce kwa zaka zambiri wapanga produce nyimbo za anthu ochuluka koma sizichula chifukwa nkhaniyo kuli mlandu kusogola. Now, it's not every artist who you have produced for that has openly recognized
that you worked on that project. How does it feel? Could knowing could you put in your hard-earned work, but you never got recognized for it? How does it feel? Okay, kwambiri on my end, that time the way I'm like I was really pushing kuti I should get somewhere and be recognized. So kwambiri I was looking at it kuti okay. Artist then of course agona ngati agondiuza komano in a certain way I'm also getting something out of it. Okay. So amanena zoti if you want to get something you have to give out something. So I was like okay, it's going to hurt inde komano ndipereka kandi nyimbo zitatu zoka kwa anthu ena kuti ndoziwika basi should go out there. Of course ndina yake kuti suna pange recognize ndithu. Yeah. Fasi iwe weka ndithu ena feso alipo ena yake tagwira nawo ntchito koma analika basi. I'm not saying kuti ndizabwino komano zimachitika inde komano I was really like focused for him as well. So at the end of the day, hard work is abanga pay off. So on my end, I look at it. Time in Kazona my negative, of course. But I look at it as like my story. Good, in the number, yeah. When I know Pakubela, kind of magamba, we can be able to tell my young producers what now where I'm. But I say, but it's not like some business. I get my end model. But we can you have to make sure my contract signing is all taken. Yeah. So on my end, I don't look at it. You contract to say na yes and drama yo kangati share wasak sewira yeah. Music in the business. That's it. All right. So, yeah. Okay, so what is trying to say, ladies and gentlemen, it's not everyone that you're working with or working for that is actually using you. Mungatekana so kupalina yake nyomo mukupunzira hapo nditu chifukwa zimapezeka ena akundiuza mpaka na makoti koma ya artist wangu amba kumene akusaina kuti afuna azikuthandiza tenda kone wewe basi ine akundiuza ndikumpangira ndalama koma yeye uchasa kuikapo ndalama zina zake takati kuzoona zochitika kumalaiko mkuno pachata nakale sero kuchula maina eti koma ndikuzaona mu comment imo taika ni maina munthu ongana panga zinthu ngati zimenezo tufuna ticheze tukani yake ndimene koma the thing is you need to be focused, you need to know kuti what am I getting out of this. Ine ndikuika effort yanga muizi kodi ineyo chikubwera ndi chani ineyo mfumu kama kachoncho mentality sumona ngati kuyuzida umakhala naweso ukukula fika pale anthu ena ake panopa amatha kumanga ndithu nyumba yoneka bwino kwambiri sikuti anangoyamba nawonso anapanga manyumba anthu ena ake inunso zomwe mukupangazo mukungoyenera kumaziona mperspective yotero anyamata ndithu kubwera maona anyamata kubwera ndi nzeru ndithu zotero akuluakulu panopa chitogwedeza mutu tuma ana amenewa tu nimene zikuchitikira pa times 360 Malawi ndetita kupaseni mpata kuti mupereke uthenga omaliza osati mafuno abwino kuti I see you aya pano mbutati mupereke uthenga omaliza uthenga omwe mungapereke enuyo ndoti bwanji kwaje nyamata usatemberuke kwambiri kwaje nyamata limbikirani zimene maluso anu matalents amene muli nawo ma skills amene muli nawo use them agwiriseni ntchito munjira yokuti zizikubesani makobiri. I know kuti anthu ambiri amayankhula zimenezi but then if you actually venture into it and start getting the money, that's when the motivation comes. You say well, okay, it's actually bringing me something. So any talent that you have kandiwemeka kaulimchuwaya chili chonse amene chomwe chikubwesera chani chikubwesera makashi chilimbikire it's gonna work out. All right, beautiful. Okay, kumeneko kwambiri I'll just add on utenga mena wapeleka kayo. That's a very strong message. I know that a lot of people manena like my interview you have to push. You know, like I'm a living example of like you know like zimene manena that hard work really pays out. And banali entire I was like zanyimbo ndisiya njani. Kumano I kept on pushing and then now I do that. I think zimata kuteka ndetu. So yeah, don't give up. So ladies and gentlemen, Trappy Beats in this season. Kuti zoma artist unayesa mata kubwera ma motivational speaker. Ndamba ndikampunga kamodzi pano ndi restaurant. Zimatimamva koma iwo akunena kuti inuyo Mungu ena kukhulupirira kuti zinthu zizoteka adifuka. Trappy Beats and Sizo are a living example of what consistency actually looks like. Fatika mo zithu zinayeza Trappy ndi Sizo zomwe sakuzoti inazo. Tizika video momu. Kuti muone kuti inu ndalama zijezeba sambisadi ndipo anthu akusamba ndithu. Makosana. Vuso lomwe anthu ambiri amakhala akufusa anthu amaona ngati anthu akuti ndinu ma twins.
ndefunso limene ndikuzoona makumana koma tifunanso pano muyankhe. Wankulu ndi ndani fanda vaso kangu ukamamva ku umakati kere kumamva mora godi nde zumbaza dabizora kodi what's going on. So ikanaka mu situation yokuri mwina takumana ndi anthu ena akati ntawa ndi pachangu anthu ena kama kuno kuti apa wakulu ni nani nanga ngari wamkulu ni mulungu amene namba bado ndine. Okay, munachina zaka zingati kwati? Nasiyana ndi zaka zitatu. Okay, asinifunsa kuti muli zaka zingati tikuzowa kuti ena ake mungatopenyeka gulu ya boza leo hapa chifukwa ena ake mnaoza zaka zina zake. So ladies and gentlemen, anthu amene wawa ndithu mumaona ndithu mahando zawo musimu ngati mufuna kucheza nawo kwa Chinyamata mufuna kudziwa zambiri fuka ndinaona ndo ali ndi WhatsApp group ya Chinyamata yomwe Chinyamata akumakhala kucheza pepo kukamba za nyimbo kukamba za chani as an inspiration from the story of Trappy Beats and Sizzle. Ndiye inuyo ndithu nanunso mungathe kuwapeza pa ma social media platform tinayika musiwa ndithu kuti nanunso mupime monzeru bwinobwino kuti mudziwenso kuti nanunso mungathe kupanga zotani fuka munyengo imeneyi ya zinthu za ndale zinthu zochuluka anthu amafunanso kugwisa ntchito ya Chinyamata kwambiri kuyambisa ziwawa zinthu zambirimbiri koma muchaka chinochi tikufuna kuti the youth should take a stand and tikhale kuti nthawi imeneyo ife tikupanga work on zinthu zoti actually zikuthandiza kukankha Malawi kupita patsogolo. Ine dzina langa DJ Gene lodyera limenelo koma lobada nalo Lusungu Manda and osayiwala kupanga subscribe to this YouTube channel Times 360 Malawi kutipeza pa Facebook, Twitter, malo ambirimbiri Facebook kuso chimodzimodzi pamenepo mukakaipeza million followers ndifeyo osayiwala kupanga like. Nare, my professional, my professional, cha professional, my professional, Zakukoda, my professional, Zakukoda, my professional, my professional, Zakukoda, my professional. All right, ladies and gentlemen, the name is Lusungu Manda lodyera DJ Gene. Pano tili ku Chanko kuno University of Malawi kuzomba. Nkhani yake ndiyo kuti monga Chinyamata we are talking about the youth. Nkhani yake yomwe ili nkamwa ndiyo kuti chaka chino anthu tikuvota, chaka chino tikusankha atsogoleri anyuwani atsopano koma nkhani yake ndiyo kuti tisanafike kumeneko kuti funa timve kuti Chinyamata kodi what can we do ndi chani chomwe Chinyamata tingapange towards my election omwe akubwerawa chifukwa nkhani yake tikufuna tingodziwa kuti kodi as the youth where do we stand. Ndiye apapa tikati kuzungulira kuchanko kuno ndithu kumafunsa mafunso kwa ophunzira akuchanko kuno kuti tidziwe kuti kodi what is it that stops the youth from participating in politics or in actually leadership roles, and what can we do different this year as the elections are coming up. This right here is Times 360 Malawi. Kodi Chinyamata ndi chani chomwe tingapange chaka chino. Yetu tinanena kuti tili kuno kuchanko ku University of Malawi. Apa tapeza ndithu ophunzira mmodzi omwe ticheze naye timve ziwiri zitatu ndithu. Hello, can you please introduce yourself? Hi, my name is Wagisa Magisulu and I'm a computer engineering student. Okay, amene akupanga study computer engineering. Tusama computer engineering. So ladies and gentlemen, papa ndithu tifati ngocheza ziwiri zitatu considering kuti chaka chinochi kuli zisankho. Unapanga register kuti you can vote, right? Okay, so consider kuti ndiwe mwana wa school, as mwana wa school, how is life going? How is everything going? Life is hard. Life is hard. Like things are so tough. The economy is not going well. We are struggling as students. Meals are very expensive. Okay. Accommodation and everything. Basically, even tuition is like high. Inaguida. Life is hard. Nkhani za mafizi chani ndizinthu zoti everyone is being affected by it, and being students we are part of the youth, we are the next generation. Tikubwera m'masukulu moti tiphunzire kuti zakale atsogoleri amawa. Currently with whatever is coming, what's the advice that you can give your fellow youth as they are voting? What should we look for as the youth, and what role can we play towards it? Okay, what I can say is when we're voting, we should be smart. Tisazango vote based on maybe this is the right party or thing, but we should actually look at the manifestos of the presidents, the candidates. What are they offering us? Because
most of these people end up doing things that are going to only benefit them, but not us as well. So we should just be really wise. Like we should see really when they're saying this, like, are they gonna create jobs for us? Because as you know, Vanova, the unemployment rate is really high, and nomaliza school mungu kapange ntchito yonse. Exactly. And to see that we see and Chiro, because our parents are still working, our grandparents are still working, and so so as we're voting, we should just be wise. But like, is this going to is this the right path? Yes, is it the right path? Because what I'm getting from you is kuti munga chinyamata ife unkhani yati sikuti kuzangovota chifukwa chokuti tavala matisheti kapena azatigayira matisheti. Nkhani yake, we should take interest in finding out what the manifestos are saying, meaning it's not only the role ya anthu akuluakulu komanso achinyamata tingathe kuonesa extra interest in actually putting in the effort to find out what are these people saying, so that as we are voting, as we are contributing towards the next leaders, we should be in safe hands. Exactly. Is there anything in addition that you feel you want to express that the youth can do apart from kungomvesera zomwe anthu akupanga? As part of the youth, what else can be done to ensure that we actually select the right leaders of tomorrow? I feel like we should also love the country, right? Because if you love the country, you can make the right decision for the country. Because if you don't love your country, that means you're not gonna care what's going on. And I feel like even here, not a lot of people actually registered for Zoga because they actually don't care where we're going. So I'll just encourage you guys, not these elections, guys, the future ones, that you should actually take part, because we are the leaders of tomorrow. So if we don't start taking part now, it's going to affect if it don't, because we're going to be affected by it. Yeah. All right. So another question, sorry. When it comes down to it, if you were given the opportunity, or if you had the chance, let's say you were to run for something, chokuzaga leadership and whatnot, what is the thing that you believe was the first thing as part of the youth that can hold you back? Yes. I've actually never thought about it. Yeah. Would I actually want to be in such a situation? Yeah. But then the things that would hold me back are the same things that hold a lot of people back. Like how this country is so corrupt. Yeah. That is one thing that would really hold me back from participating in those types of stuff. Okay, so one thing that you can say the youth feel they can participate is because they feel like corruption is very rampant. Exactly. Demo amva ndithu achinyamata ndithu akumakanika kuti nawo apite patsogolo kuti athandize dziko lino chifukwa kumaona kuti olatalaike effort ena ake azangoba ndi kena kake. Ndo atakhala kuti anthu afuna ayimire ndithu ngati makhansala, ayimire ndithu ngati ma MP achinyamata, nkhani yake ndiyo tamaopa kuti inu auji akangoika ndalama akapezeka iwo aja apasidwa udindo ucha. As the youth, this is something that's actually a big barrier to us, and it's something that should also be considered if we are to move forward as a country. So thank you so much for your time. Have a beautiful day. If tikupitiriza ndithu kuzungulira pano pa chanko komwe ndithu kuli ophunzira osiyanasiyana koma tinasankha chanko kuno ifati mafuna kuti tiyende kubwera kuzomba kuno kuti dziwe kuti kodi achinyamata akamakhala, what are the issues that they are facing, what do they believe is the thing that holds them back from actually changing Malawi. Ladies and gentlemen, let's change Malawi together with times, and my name is Lusungu Manda. Alright, tinanena kale kuti tili kuno kuchanko kuzungulira ku University of Malawi. Nkhani yake achinyamata tofuna tizuti tingapange chani munyengo imene yomwe tifuna tivotere anthu kachikena kuti akhale ndithu litsogolera. Ndi chani chomwe achinyamata tingathe kuwuzana chomwe chingatithandize kuti Malawi wathu pamawa akhale opambana. Ndeta tiyayi tinangwani mwana wa skulu komanso pano pati yangweni munthu wa business ndithu wapo mpano ndithu ndeta tiyayi tipite pachina Gilbert river. Yeah. Yes, yeah, zikuyenda. Zikuteka po. Yeah, business kutamangisa. Kutamangisa mwina ena yake. Oneke mama uli achinyamata. Yeah, koma kufika poti mpaka na mukupanga ku University of Malawi kujesa anthu ndithu ndikanchito kapadera kabwino. Dzina lake zolongedwa asini. Yeah, chairman, inu dzina lanu ndani? Penda Kotani Ontopola. Kotani Ontopola. Yeah. Chair. Ngani isi hapa tali yayi. Monga achinyamata ino siku lindo kalamba ndino achinyamata otamakita. Nyamata iyi. Yeah. Mundu wachinyamata oti akutamangisa business yake bwino apapa. Yeah. Business ikuyenda bwanji. Business ikuyenda wezi. Okay, tamasukani. Sikwambiri kuti wezi sikwambiri. Okay, uchikuchirika ndi chani? Chikupangisa kuti business isachite kuyenda mokwanira ndi chani? Kukwera kwa zinthu. Kukwera kwa zinthu. Monga iwe munthu wa business kukwera kwa zinthu mwachichepere ndi munthu wachichepere kuyesesa kuti mwina upeze kukena kake.
upanga kanthu kuoneka sikuti kuchola manyumba iyayi wasankha kuti upange ndalama za green koma zikuvuta abe chifukwa zinthu zikukwera mitengo tsiku ndi tsiku nde monga achinyamata zimene zikutipanga affect bwanji makamaka kukula kwa zinthu monga achinyamata zikutipweteka motani monga achinyamata achinyamata ngati ifeyo imene tikuyenda business zimatipweteka kuti tikafa moda muchanchani mwapeza kuti mitengo yangosita daily kuti kukwera kwa zinthu chanchani mwapeza kuti business imene ikuyendera nikukwera kwa zinthu maka zosiyana kwambiri chifukwa kuno kunanji makasitoma anu ndi ana a school nde kumati lero ndabwera mundiuza kuti aka ndi 500 mama muzandiuze 800 nde kuti makasitoma akungopitabe mungoluza makasitoma yeah koma monga nde ukuona ngati monga achinyamata tingapange chani kuti tilikonze dzikoli ene kuonera mani achinyamata ife tiwene kuti tivoteso nde kutana zoti nkhani zovota zisiza anthu okalamba okaoka achinyamata fe inuyo munakapanga register koma munakapanga mwantima wonse mufuna muvote nde kutana zoti achinyamata ntchito yoyambirira yomwe ife tingapange kuti tikonze dziko tikuyenda kumazipereka ku nkhani zovotasi okay nde nanga okay timaona kuti akuma ndimaona ngati akuluakulu ndi achinyamata afe maganizo amazasiyana be pang'ono nde anthu okulirapo aja mukuona ngati nzeru za achinyamatazi akutithandiza bwinobwino kapena pakufunika zotani achikulire niona ngati nzeru za achinyamata zimasemphana kwambiri nde mukufunika achinyamata ena kuti azithamangathamanga sichonje achinyamata afunika ambiri nde for example mene ndili ngati nemo kuti ndiyimire UMP kapena inuyo mutanena kuti mfamu yimire ukhansala ndi chani chomwe ngati achinyamata chimatikanikisa kuti ife tizipereke kuti tipange zinthu ngati zimene zonse okay achinyamata zimatikanikisa fe una kuti mwina ife sinachikhulupirira kwati okay kuwanisa zingine okay koma dziko lifunika achinyamata kuti othamanga oziwa kuti business imayenda chonchi ziyende chonchi chifukwa ngati chonchi ifeyo tabwera ndipo tikudziwa kuti bwana kuti apapa pakali pazaza sizobweka munyengo imene ili nde mukufunika kwa achinyamata zoti akamabwera azitha kuona nde kutenda zonse kuti achinyamata tikuyenda kutengapo mbali kaya for example kuzomba kuno makansala akungoyenda kukhala othamangathamanga achinyamataso kuti mwina mpikisano uja tizikhala kuti tonse tilimo kuti achinyamata azikhaso ndi munthu owayimirira bwino wachinyamataso nde ineyo for example mutati ineyo tine kuti ankololero kutekera kulipo mfuna ukhale kansala ndi chani chomwe ineyo mungapange chomwe mukuona kuti chingathandiziko mutati ineyo muli pa udindo lero achinyamata alowa pa udindo ndi chani chomwe achinyamata akuyenda kumapanga akalowa maudindo chomwe chingasinthe dziko lathu okay achinyamata amene kuti angalowa udindo kuti takusintha dziko lathu akwemera kuona kaya kumene achokera okay kuti dzikoli liyende po mmene wachokera munthu usamakuyiwali amati kodi msinje suyiwala kwawa nde tikuyenda kumakumbukira kuti pomwe tilipa ife tinachokeranso pena pake pofutika kuti mufike polimba mtima kuti mukukathamanga kuyimirira anthu kumakumbukira kuti anthu watu koma 49 ndi mavuto nde achinyamata mwina timazapezeka tayiwala komwe tachokera nde mukuona ngati kuti achinyamata apana makhala moteromo ndi kuti dziko lingathe kusinthika kwasamuona ngati kwa anthu amene akuchokera kuti mabanja apho samuona mavuto mavuto sadziwa samadziwa kuti mavuto ola makhala bwanji mwina amazigogozi sanaonepo mabanja muchanchani sanagundemo samadziwa kuti mavuto amakhala ndi zikufunika ndithu anthu kuti mavuto achaso aona ndi maso kuti iyayi ineyo ngati ndikukuyimirirani nanenso ndizikhala ndikudziwa kuti mavuto aliotani kutanthauza kuti anthu omwe akumatipirira ku nyumba ya malamulo acha azikhazo ndi nthawi yomwe azayenda nkumaona mavuto omwe ali panja pano sichoncho ineyo okay funso lofunikira inu kumudzi kwanu nkuti kubalaka mmapitapitako yeah 2 years ago 2 years ago okay chabwino kunoko kodi last time munavota nawo navota okay nde mukuona ngati aphungu kapena mwina otsogolera amatenga nthawi yokwanira ndithu kuti azizaona mavuto achinyamata kuti athandize kapena zimayiwalika tamatenga nthawi yoti asaona achinyamata nthawi alibe koma tinayika kuti atithandize koma sakutithandizaso nthawi alibe nde tikufunika kuti azipanga nthawi kumaona kuti kodi inu mtawuni imwe simene mulili kukanika kupita kumudzi kwa kumudzi konso
pofikira palibe then town ma transport kupita kumudzi bola ungokhala konkuno akutamangisa rent ku town kuno abwerere kumudzi koma transport ikafika so kumudzi kulibe kutanthauza kuti zinthu maka so achinyamata ndizovutirapo chifukwa ngati achinyamata chonchi timakhala kuti anthu kutamanga kuti azithandiza manja awo nawo mmene manenera mucha kuti komwe akuchokera nde iwo akuti ziteke zimenezo zawonso zikuyenda kumakhala zikuyenda koma sizikuyenda chifukwa chokuti achinyamata omwe ali patsogolo akumazayiwala pomwe achokera chifukwa enanso mavuto sadziwa ndi amafuna kuti waja anyaude ndalama zija zakoma inu zikupereka mate ochuluka ndalama zija nde iwo akuti ya zikufunika achinyamata tibwere patsogolo tikale ozipereka kuti ifeyo tikonze zinthu koma tisamayiwale komwe tachokera koma vuto lomwe lilipo ndilolera achinyamata afe tikumazikayikira ndechonde chaka chino tikamapanga za chisankhozi tipange zoti tizikumbukira kuti ifeyo tingathe tsogolo amati atsogolera mawa ndi ifeyo nditatiyeni tiyambe kutengapo mbali. Ladies and gentlemen, this is Times 360 Malawi ine dzina Lusungumanda ndi chair dzina lija Kondwani Daniel Ntobola pa business yake ya Kapado akuti iyayi ticheze tikutola chiwiri kenako tipitiriza ulendo wathu ozungulira pano pa University of Malawi pa Chanko kuti timve kuti achinyamata tingapange chani kuti tilikonze dziko lathuli dziko makomo tikafika kupanga udolo boys amenyako tatipeze chapa chango takwesa kale mabotolo follow tikupanga udolo boys amenyako tatipeze chapa chango takwesa kale mabotolo follow etu wa muthu wankulu big man titere makosana tinanda kuti kuzungulira kuchanko kuno University of Malawi kucheza ndi anthu osiyana kuti timve kuti achinyamata tingapange bwanji kodi ndinu achinyamata kapena nimina ndinu mavere odi pakati wati muli pakati mamido eji muli Mercedes cheya dzina ndani ine ndi Jarvis itimu mukumveka confidence bwino zinthu zili bwino zikuyenderani mukumveka kuti zikuyenderani because this time kumala kunoko life is hard koma muka business mukuoneka kuti munayamba ndithu timazitano kuma clean magalimoto uli business yanu ni mmapanga chani kuti ineyo as a professional in man in a painter ni you paint building yourself pa chango panopa mapenta yamba ndesani class kwa holdings yakuyana ntchito pano ndi munayamba no iyi ndi apa yapa mbali sina ngawo background sipali bwino sunga kuti zafika poti munthu sunga mangopanga chinthu chimodzi it can never be ufatu ukufunika uzitamanga ziwiri zitatu ndene mnaona kuti yamagalimoto ikugwira ndithu pang'ono pa address sina ngaona pa chango pano pamwe gagamota katidera tevangire asayende kali ndi fumbi sako ka 2000 ka 1000 masiku mapita muli ndi banja ndithu ana awiri apo mukuoneka kuti apopo ndalama ndizofunikira monga nawo anthu achinyamata kukubwera ma election ndithu tisanamizane ndi nthawi yowawisa kwambiri chifukwa tikapanda kupanga zinthu za nzeru pano timakhala tazionongera kutsogoloko nde achinyamata mukuona ngati nthawi imene iyi achinyamata tingapange chani kuti mwinako nkuzaona kusintha monga achinyamata kutsogoloko nimaona kuti kumala kunoko it's difficult kuti tisaone kusintha because of what tikali kanthu maudindo they come atinamisa mwakuti tisapanga chakuti at the end of the day timazati meje chani because of akujamane yamakauti atiwa nde achinyamata fete makauti tikupwetekeka chifukwa chokuti taiwalidwa they don't count on us yamakauti yosawo sibabwino koma nawo takuendera yamakauti muna achipani chawocho mwakuti mauna amena chawo so vuto lavuta ndilo kuti anthu tikafika poti tikuthandizana na Malawi tonse kupita patsogolo anthu sakuona kuti tonse nda Malawi akuona kuti inu ndachipani ichi ndachipani ndi ena ake akukanika kuthandizana that's the problem even ngokongoleza nife somweso akulanda ndawoni akuboma kawo inu kukanika kuti ukapanga apply kale maina athu amutenga ngongoleke akuna 3 years down the line nothing is happening so kuti komita khatapita ku MCB zituluka mukira kuzawa kuti ngani ndiyo mwe mwayimapa mukangotera kungoloka ku Yerusalemu mukhala kuti mwaoloka boma ndomwe siri kusida ndemonga boma ndomwe siri kusida mubulike siti pamwene ndemonga achinyamata nthawi ya chisango yamata kumwa kusida chito nthawi zaziwawa chani ndi chani chomwe tingapange kuti chaka chino zinthu zikhale kuzosinthika kuti achinyamata ndiyeni chokuti tingamapange nthawi imeneyi kuti tizikonza tsogolo athu zani kuti tizithamanga zinthu zonse tithandiza ngoti sina the problem here in Malawi azipani amakhala ndi achinyamata koma alibe chochita amakhala ndi achinyamata kuti ndifa achinyamata amangowasunga
alibe zochita amangokhala onganike ndoti achinyamata ajakatengedwa sukuti amakhala kuti akuthandizika iya amankaula ngwasunga kuti bula tili nawo kumose kuti pangalija ndi zochita zawo kuti chabwino inuyo ziyang'anirani mbali yakuno muzitamanga muzikaona kuti vuto nchani mabridge ndi atofunika kukonza nyamata aja zikawika kumene kuja matamikisa mafero kumene kuja bwezili bwino nde monga ngati inu yeti munthu oti mukuveka mukuoneka chakapo ndithu mukuoneka kuti ndinu active basi kusogani feni ma genius fenomeno eya awa ndi mafinofino eya so akuti inu monga afinofino ndithu ndichani chomwe personally mukukhulupirira kuti ngati wachinyamata mungathe kupanga kuti mukonze Malawi as far as komse kwa ine ndifandi taimira ukansa mufuna muri imira ukansa makanzo aineyo mumafunisisa kwatu mali yakulumba kuku mumafunisisa mutazemira ukansa ndichani chomwe mungapange mutakhala kansa asina ngamwene makawa miseu beko tongamba kuti anthu even ovutika amakamba zodati zamanjalende zajanjani akulandira anthu ona kuti so inaso kulandira zimene ali mchuma kale achuma kale kwakuno buno koma ati ndira 180,000 ya manjali koma munthu wapopo koma kulandira fund ya manjalende yes because of what muna ali amaguzana kandi ndani kandi ndenuyo monga kansala munga pange chani as far as I'm concerned for example in Tanzania mepande since before you chipande koma pande kataka kuti anthu athandize thandizo lake mbotani kodi kuti kapena kugawa ndalama sina kandi constituency development fund kumene kuti ndi manager it can help it is there to help the people akudera kucha ndi muzizaisa ndalama ndi chani ndi funding yake koma simaoneka ndi mufuna kuti niyo zizizaoneka ndi zizaoneka anthu aza kupanga misewu jememba kuna masafu ayakina food for week yes those kind of things zimathandiza tawo yanjala janja simaoneka ika kuti development kuchitika komanso anthu ajaso chimanga kugawa boma koma sichioneka kuti chikawida because of we are triple ambiri ndi mufuna kuti tisibe ena sikuti anthu azika empowered azitha kulima tisamango yangana kumodzi tizitaso kumaona kuti zina zomwe boma pa kalima sesa komono singakwanise chita chichonse pachoka ndiri kufunika kuti patokhaso tiziyesesa yes ndi anthu kwapanga empower anthu aja ndekona nifija it is there to empower the people kuti anthu asamala kwambiri boma fani makuti chakwera kuti iye ndi driver koma nditaka kuti ife tonse amene kuti zokoti yendesere mozi bweziso zili bwino iyo mangarida azingodusa moyera akamazana kuyendera aziona kuti nuso mukuyesesa koma fiko amanamiza places pakuti zili bwino pakuti zili bwino koma at the end of the kupita somere pajabu sidani ndi mukuona ngati kuti ineyo titata chinyamata tisamakhale omango kukonda kudalira tisamakhala olandira tizikhala omakonda kuti ineyo chabwino zinthu zavuta koma nanenso ndidzuke ndikayese mbali yanga ndi ineyo ndi chani chomwe chikukanikisani kukhala kansala no sindikandikisa kuti fandi kuyima papa mukuyimira papa nde I need to find out kumana ndi shadow that's true 100% inu pa times zili ndi shadow lero okay ndi ineyo musanabwere ku shadow kuti mpaka zateka kuti mukuyimira ndi chani chomwe chinkakuyimisani masiku osiya ayi kwambiri age kai wena mada maziji unazoona kupheka kuti izi zimafunika kuti ukalambe kaye kai kuti yo achanda amafuna munthu achaka kuti onye kuti akisatithandiza wachinyamata mwakuti azikangocha ndalama ndasungwana koma ndizoona zimenezo zokuti umafunika kulibe pang'ono usanapange koma zimakuoneka mindset ya anthu because of what kumendera mindset ya anthuwo mene zili kumene kutamuta mindset anthu ndosiyana ena ndi unschool sanapita ku school amaziwa kuti ena sanapita ku school ndiye mafuna to balance them so ngati yake achinyamata ejina kibine kuti wina kamaza mwakuti uzakudi ineyo ndiye munafika point imeneyo so ngani yake achinyamata kuti sikuti chifoti ineyo munabada 2000 ngati ineyo simungayimire yayi koma ngani yake ngati maganizidwe mukuona kuti ineyo muli ndi nzeru mungathe kukwanirisa ndithu kuthandiza koma muliko ineyo mungofunika ndithu kukhala ndi confidence nkuyima kuti ineyo ndifuna zisinda zinthu fuka bwanawa akuti nawonso anaona kuti afuna afike ejina yake ndipo atafika ananena kuti yayi ndikufuna kusinda zinthu ndimene achinyamata tingakonzere dzikoli inu uthenga omwe mungapereke kwa Malawi omwe akuonera nawo programu iyi ndi kuti chani kumbaleni ngani ya achinyamata ndi kukonza dziko lake kumbali ya achinyamata nkhani kuti ngifuna aboma litengepo gawo mbali kupanga empower achinyamata munjira yanji kwambiri for example ni features there kuti anthu makamaka kwambiri business zimwe manje chifana chiro pano basi kuteka wina aliyese akufuna chiro zokaza ali maulindo omwewo sunga bezi mpata kuti ukalo so ungofunika ka business ndi business artist maka kuti kubusha bewezi mena tini zanga ujama kocha ujina wocha kapado nesa kuti ani akubosha bosha bezwi start kuti naisu
life is done. Asangokhala. Fasa bana kuti anifa chabwera. Kumutapanga tubasaka 200,000. Kuti upange moyo kuti abusha. Pamene pacha. Abwenza akasondika. Yeah, because andizochita abwese azatengeso ina. So because amana kuti ndio yo dani yona kuti it is non-stop, wina akapanga wina abwerekeso, wina abanga revolving, it is revolving. Yeah. So ngani yake ndio kuti atati mabunge yangapo abwere pamodzi nkumati azithandiza ndithu achinyamata 100%. apange focus wa chinyamatawo kuti ngoti tukupanga achinyamata koma akudya ndalama ndena okudya ndalama waimvisadi ayi akufuna mufuna achinyamatawo direct kwa iwo ngatanga atazita kubwera nkudzaona kuti wachinyamata iwe tionese business yako ndiyo tita. I'm nothing without us. Asiyo azikhala alipompo ngosa tukanga akupanga akudiyo ayi background azitakuona iwo kuti ayi mwangu tungani yake yachinyamata sakungwena kukhala ogona azikhala chakapo kachizuka bwero look sharp azikhala mafinomino tupano pa times nde ineyo ndithu ndanyadira ineyo kuti mundatenge nthawi yanu mpepani tinakuyimisani business koma timafuna tingodza kuti achinyamata kuti ndi nikuyesta chikamwayi kupeza kansala zandisangalasa kwambiri kuti kansala wodi yanje pachi timati ulumba wodi yakuzomba konko oho ndi anda ndanyadira kuti mpaka tapeza kansala olokoma tikupita kuti kanena kuti tinakumani munthu wankulu kwambiri ife tikufunirani zabwino zonse munthu wankulu ife tinakunyadirani kuti at times mabosha ifani ndi TV number 1 timayesesa kuti tikupezeni nanga katero tangokuzizimusani nosadziwa kuti kubwera mukhala pa TV. That is true. Ndanyadira ife times manyadira basi inu yatu tivoti maonera program yomwe imakusangalasani apa times ndi chani ife kwambiri makonda tu ya ndale apo ndi magunda hot talent magunda times exclusive apo muoneka kuti inu yodi mumatsata. Ladies and gentlemen, times times 360 Malawi, times TV, times radio kukubweretserani ndithu mmacheza ndi achinyamata kuti dziwe kuti kodi nchani chomwe tingapange ngati dziko kuti achinyamata nawonso akhale ndithu patsogolo pa nkhani za ndale. Tatiyeni tipitirize macheza. Ladies and gentlemen, bwana Tomu bebe pa kamera ine ndithu kucheza nanu pano Trappy ndi bwana Sizo to spare the time. Ladies and gentlemen, we look forward to you being here on the next episode. Osayiwala kupanga like komanso tatuzeni kuti mazomwe anena anyamatawa ndi chani yomwe what's your opinion? Let's talk, let's have a conversation. Osayiwala times 360 Malawi is where it's at. Until next time, enjoy. Cha professionale, ma professionale. Zakukoda, ma professionale. Zakukoda.